Urgent, leggo como una bomba, si revelan noticias sorprendentes sobre Dalton Knecht, quedate hasta el final para enterarte de todo. Pero antes de empezar el video, deja tu like y suscribite al canal para no perder ninguna novedad sobre los Lakers. En poco tiempo, Dalton Knecht se convirtió en uno de los jugadores más queridos por los seguidores de los Lakers. Su estilo de juego dinámico y su capacidad para anotar con eficiencia hicieron que destacara en su temporada de novato. A pesar de estar rodeado de figuras consolidadas en la NBA, Knecht se ganó su lugar en la rotación con actuaciones consistentes y una actitud aguerrida que llamó la atención tanto del cuerpo técnico como de los aficionados. Su legado generó expectativas, pero su rendimiento superó lo previsto. Cada vez que pasaba la cancha, mostraba una madurez poco común para un jugador en su primer año. Y fuera saliendo desde el banco o iniciando como titular ocasional, Dalton ofrecía explosividad ofensiva, capacidad atlética y una energía contagiosa. Sin embargo, en medio del entusiasmo por su potencial, surgieron dudas sobre su permanencia a largo plazo en Los Angeles. El futuro, aunque prometedor, no parecía necesariamente vinculado al equipo angelino. Mientras los Lakers analizaban sus options para reforzar el plantel de cara a la siguiente campaña, el nombre de Knecht comenzó a aparecer en rumores de traspasos. La situación se volvió más clara cuando, durante el cierre del mercado de transferencias, su nombre fue mencionado como parte de una posible operación con los Charlotte Hornets. En dicho acuerdo, el objetivo principal de los Lakers era adquirir a Mark Williams, un pivot con proyección defensiva y presencia interior. Aunque el trato fue finalmente descartado, la simple inclusión de Knecht en la negociación evidenció que la dirigencia lo considera una ficha valiosa de cambio. Esto reveló una necesidad urgente del equipo, reforzar la pintura. En los playoffs, la eliminación frente a los Minnesota Timberwolves dejó al descubierto una de las debilidades más significativas del equipo, la falta de un referente sólido en el juego interior. Jackson Hayes no logró consolidarse en esa función, y en más de una ocasión, incluso LeBron James tuvo que ocupar esa posición de forma circunstancial. Por otro lado, la presencia de Luka Dončić, una superestrella con talento ofensivo innegable, requiere de un acompañante dominante en la zona. En su paso por Dallas, Dončić demostró que rinde mejor con un pivot atlético a su lado, como fue el caso de Derek Lively o Daniel Gafford. En este contexto, Dalton Knecht podría representar el camino hacia ese objetivo. Su juventud, versatilidad y contrato accesible lo convierten en una pieza estratégica para buscar un intercambio favorable. Aunque no sea titular indiscutido, su valor en el mercado es significativo, lo que lo posiciona como un recurso atractivo para otras franquicias en proceso de reconstrucción o que buscan sumar talento joven. La realidad es que, por más que los Lakers valoren su desarrollo, las ambiciones inmediatas de competir por el campeonato podrían llevar a que los sacrifiquen en pos de una meta mayor. Volver a pelear por el título con una plantilla equilibrada y con profundidad en todas las posiciones. Así comienza la incertidumbre sobre su destino. ¿Será Dalton Knecht una estrella en Los Angeles o su camino lo llevará a brillar en otro lugar? Esa es la pregunta que ronda entre los analistas y seguidores del equipo. Mientras tanto, su nombre sigue flotando en el aire, entre elogios por su talento y especulaciones sobre su próximo destino. La eliminación en los playoffs a manos de los Minnesota Timberwolves dejó marcas profundas en la franquicia de Los Angeles. A pesar del talento ofensivo que posee el equipo, quedó claro que hay una ausencia crítica en la pintura. En una liga cada vez más dominada por la versatilidad y el físico, los Lakers enfrentarán un problema que no lograrán resolver a tiempo: la falta de un pivot dominante que pudiera equilibrar el juego.
Durante la serie contra Minnesota, se evidenció que el equipo sufría en defensa y en la lucha por los rebotes. Rudy Gobert y Karl-Anthony Towns impusieron su presencia constantemente, mientras los Lakers probaban diferentes fórmulas para contrarrestar esa ventaja física. Jackson Hayes, aunque atlético, no logró consolidarse como un ancla defensiva. Anthony Davis, cuando se encontraba disponible, era obligado a asumir tareas que desgastaban su rendimiento general. Y en momentos extremos, LeBron James, confortianos, tuvo que ocupar posiciones interiores, lo que no es sostenible en justo para un jugador de su calibre. La gerencia de los Lakers comprendió que si quieren volver a aspirar a lo más alto, necesitan un pivot titular confiable, alguien que aporte intimidación en defensa, rebotes constantes y presencia física. No se trata solo de proteger el aro, sino también de facilitar el juego para las estrellas exteriores como LeBron y Luka Dončić. Este escenario aceleró la búsqueda de soluciones. Desde el cierre de la temporada, las oficinas del equipo empezaron a explorar el mercado con un objetivo claro: encontrar un big man de impacto. Varias opciones se discutieron en las reuniones internas, desde nombres jóvenes con potencial hasta veteranos con experiencia en postemporada. Sin embargo, adquirir talento de calidad implica hacer sacrificios. Fue en este punto donde Dalton Knecht volvió a estar en el centro de las conversaciones. A pesar de su proyección, su rol en el equipo no es inamovible. No es titular indiscutido y ha alcanzado en su techo como jugador. Eso lo convierte en una moneda de cambio interesante para franquicias interesadas en desarrollo a mediano plazo. Los Charlotte Hornets, por ejemplo, han mostrado interés en jugadores jóvenes que pueden crecer con su núcleo en reconstrucción. El intento de canje que involucraba a Mark Williams no fue casualidad. El pivot representa justo lo que los Lakers necesitan. Un jugador con tamaño, habilidades defensivas, y que pueda jugar sin necesidad de dominar el balón. Aunque el acuerdo no prosperó, fue una muestra clara de las prioridades del equipo angelino. El mensaje entre líneas es claro. Los Lakers están dispuestos a desprenderse de países valiosos si eso los acerca a su objetivo principal. En este contexto, Knecht aparece no como una decepción o descarte, sino como un activo atractivo, con potencial, contrato manejable y margen de crecimiento. No es raro que varios equipos hayan preguntado por él durante las últimas semanas. Mientras tanto, el propio Dalton mantiene un perfil bajo. En entrevistas recientes, ha dicho que está enfocado en trabajar y mejorar cada aspecto de su juego. No se pronuncia sobre los rumores, pero es evidente que está al tanto de todo lo que se dice. En el mundo NBA, los jugadores jóvenes saben que su destino puede cambiar en cualquier momento. A pesar de la incertidumbre, Knecht ha mantenido una actitud profesional. Su ética de trabajo y su comportamiento fuera de la cancha han sido elogiados por entrenadores y compañeros. Incluso LeBron y Dončić han destacado su compromiso. Pero el baloncesto profesional, especialmente en una franquicia como los Lakers, es también un negocio de resultados. Y en ese negocio muchas veces las decisiones más difíciles son las que se toman por el bien mayor. ¿Podrá la gerencia resistirse a usar a Dalton como ficha de cambio? ¿O el deseo de reforzar la zona pintada será más fuerte que la paciencia con un novato prometido? Las próximas semanas podrían definir no solo el futuro del jugador, sino también el rumbo de toda la franquicia. En un contexto como el de los Lakers, donde el presente siempre pesa más que el futuro, es inevitable que jugadores jóvenes como Dalton Knecht sean considerados activos estratégicos más que intocables. La presión por competir al más alto nivel cada temporada transforma a la franquicia en una máquina exigente, donde el margen para desarrollar talento a largo plazo se reduce considerablemente.
El hecho de que Knecht haya sido incluido en conversations de traspaso antes de completar siquiera una temporada completa ilustra suan alto y su valor. Y suan prescindible puede llegar a ser en función de las prioridades del equipo. Aunque su progreso ha sido evidente, el hambre de victorias inmediatas hace que cualquier activo con potencial sea analizado como posible vaya para traer refuerzos probados. A diferencia de otras jóvenes promesas que llegan a equipos en reconstrucción y tienen tiempo para equivocarse y crecer, Knecht cayó en un entorno de exigencia absoluta. Los Lakers, liderados por LeBron James y ahora también por Luka Dončić, no están interesados en proyectos a largo plazo, sino en países que produzcan resultados desde el primer día. Y es aquí donde Dalton se convierte en la ficha de cambio ideal. Tiene juventud, talento comprobado, un contrato accesible y no ocupa un rol essential dentro de la rotación titular. Para otras franquicias, representa una oportunidad de adquirir a un jugador en crecimiento sin tener que ofrecer demasiado a cambio. Para los Lakers, es una herramienta valiosa para obtener aquello que tanto necesitan. Presencia interior y solidez defensiva. Analistas y reporteros cercanos al equipo coinciden en que el nombre de Knecht aparece de forma frecuente en las discusiones de mercado. No porque haya decepcionado, sino precisamente por lo contrario, ha demostrado lo suficiente como para despedir enters, pero no lo bastante como para convertirse en indispensable. Varios equipos del este han manifestado informalmente su disposición a conversar si Knecht está sobre la mesa. Orlando Magic, Detroit Pistons, Brooklyn Nets y hasta Toronto Raptors han sido mencionados en rumores. En todos los casos, el patrón es el mismo. Franquicias con margen de crecimiento, que buscan añadir talento joven al núcleo, y dispuestas a negociar jugadores altos o de rol que encajarían mejor en el sistema de los Lakers. Lo que hace aún más atractiva la figura de Dalton en este escenario es su versatilidad ofensiva. Puede anotar desde el perímetro, tiene capacidad para atacar el aro, se mueve bien sin el balón y además ha mostrado mejoras en el aspecto defensivo. Su perfil encaja en varios sistemas de juego, lo que amplia su atractivo en el mercado. A pesar de su aparente disposición para aceptar cualquier rol que el equipo le asigne, es evidente que Dalton también desea consolidarse en la liga. En su entorno más cercano, algunos aseguran que, si bien aprecia la oportunidad que le dieron en Los Ángeles, no vería con malos ojos un traspaso a un equipo donde pudiera tener un papel más protagónico y minutos asegurados. La gran incógnita es si el cuerpo técnico de los Lakers y su gerencia valoran más lo que Dalton pueda llegar a ser o lo que pueden obtener por él ahora mismo. Porque cada día que pasa sin resolver esta situación, se acumulan las preguntas. ¿Lo están cuidando como un diamante en bruto o preparándolo para salir? Mientras tanto, la afición se encuentra dividida. Algunos quieren verlo cuidarse y desarrollarse como la próxima figura del equipo. Otros entienden que su salida podría abrir la puerta a un fichaje más necesario para competir ya. En un equipo que no se permite temporadas mediocres, la paciencia es un lujo que pocos pueden darse. En los pasillos del Crypto.com arena, se respira esa tensión. Cada partido, cada rotación, cada decisión del entrenador Darvingham respecto a Knecht es observada con lupa. Porque no solo se está llegando el presente del jugador, sino también una parte importante del futuro de los Lakers. En el corazón de toda franquicia competitiva existe una tensión constante entre lo que es y lo que podría ser. Los Lakers, con su historial de grandeza y su necesidad permanente de protagonismo, encarnan este dilema como pocos equipos en la NBA. Y en medio de esta dualidad se encuentra Dalton Knecht, atrapado entre el deseo del club de regresar a la cima y la esperanza de convertirse en una estrella establecida. Desde su llegada,
Knecht ha demostrado ser mucho más que un novato cualquiera. Su capacidad para adaptarse al ritmo del juego profesional, su eficiencia ofensiva y su madurez dentro y fuera de la cancha lo convirtieron rápidamente en una grata sorpresa. Pero en el mundo de los Lakers, incluso los logros individuales pueden pasar a segundo plano frente a las urgencias colectivas. El problema no es Dalton. El problema es el tiempo. Los Lakers no pueden esperar. Con LeBron James en la phase final de su ilustre carrera y Luka Dončić en plena explosión como figura global, la ventana de oportunidad para alcanzar un campeonato es estrecha. Cada temporada es una oportunidad que no puede desaprovecharse, y cada decisión que se toma está guiada por ese objetivo inmediato. Desde esa perspectiva, la pregunta se vuelve inevitable. ¿Puede un jugador como Knecht desarrollarse dentro de una estructura tan enfocada en el corto plazo? Los jóvenes necesitan minutos, paciencia y un margen de error para crecer. Pero cuando las expectativas son tan altas, ese preciso se vuelve casi imposible. Por eso, muchas veces los equipos optan por convertir ese potencial en países más consolidados. Jugadores con experiencia en playoffs, que conocen su rol y pueden aportar desde el primer día. La dirección de los Lakers lo sabe. En las últimas reuniones internas, se ha discutido reiteradamente la posibilidad de utilizar a Knecht como el principal activo en un paquete de traspaso que traiga un pivot titular, preferiblemente con impacto inmediato y contrato controlado. La idea es clara. Rodear a LeBron y Luka de jugadores que maximizan su producción, no de promesas en formación. Incluso se ha evaluado la opción de mover a otros jóvenes, pero ninguno tiene el mismo valor de mercado que Dalton. Su rendimiento lo hace atractivo, pero también lo expone. Ser bueno en este contexto puede ser un arma de doble filo. Cuanto más de stake, más probable es que otro equipo lo quiera, y que los Lakers estén dispuestos a dejarlo ir. Lo cierto es que Dalton se encuentra en una encrucijada, aunque no por elección propia. En cada entrenamiento, en cada juego, no solo está demostrando lo que puede hacer, también está, quizás sin saberlo, elevando su cotización como posible país de cambio. En los últimos días, surgen rumores que vinculan a los Lakers con veteranos interiores que están disponibles en el mercado. Nombres como Clint Capella, Isaiah Hartenstein o incluso Jacob Poeltl han sido mencionados como options viables. Todos tienen un perfil similar: presencia física, inteligencia defensiva y experiencia en momentos decisivos. Para conseguir alguno de ellos, Knecht sería un nombre difícil de evitar en la negociación. El debate entonces, no es solo táctico o financiero, sino también filosófico. ¿Vale más una promesa brillante o una certeza sólida? ¿Conviene invertir en el futuro cuando el presente exige resultados inmediatos? El entrenador Darvin Ham ha elogiado públicamente a Dalton, subrayando su ética de trabajo y su disposición para aprender. Pero en entrevistas más reservadas, ha admitido que el equipo necesita reconfigurar su estructura defensiva si quiere competir con las potencias del oeste. Y para lograrlo, algunos sacrificios serán inevitables. Mientras tanto, la afición se encuentra atrapada entre la nostalgia y la ambición. Hay quienes ven en Knecht a un futuro all-star, y no quieren repetir errors del pasado, como dejar ir a jóvenes que luego florecieron en otros equipos. Pero también hay quienes creen que, con LeBron en sus últimos años, no hay tiempo para esperar a nadie. Dalton Knecht sigue entrenando, jugando y mejorando. Pero cada día que pasa, su futuro con los Lakers se vuelve más incierto. Lo único claro es que el dilema no desaparecerá pronto. Y tarde o temprano, alguien tendrá que tomar una decisión que podría definir el destino de la franquicia. Y de su joven promesa. En el mundo de la NBA,
cada movimiento tiene un precio. No existen decisiones sin consecuencias. Y cada cambio, por pequeño que parezca, puede alterar el destino de una franquicia. Los Lakers, una de las organizaciones más emblemáticas del deporte, conocen esta dinámica mejor que nadie. Y en este momento, el precio que podrían pagar para reforzar su plantilla tiene nombre y apellido: Dalton Knecht. Desde el cierre de la temporada, el panorama en Los Ángeles ha sido claro. El equipo necesita transformaciones estructurales para competir al más alto nivel. La eliminación en los playoffs no solo dejó un sabor amargo, sino que reveló fisuras profundas en la construcción del plantel. La falta de un pivot dominante es, sin duda, el problema más urgente. Y es precisamente esa necesidad lo que ha puesto a Knecht en una situación delicada. Dentro de las oficinas del equipo, las reuniones se han intensificado. Los analistas de operations y los ejecutivos revisan posibles combinaciones de traspasos, explorando que pueden obtener a cambio del joven escolta. La conversación no gira en torno a ese tiene potential. Eso está fuera de discusión. Sino ese es el momento adecuado para utilizar ese potential como moneda. Se ha contactado discretamente a varias franquicias, tanteando el terreno. Equipos como Indiana Pacers, Washington Wizards o Chicago Bulls, todos con planteles jóvenes o en reconstrucción, han mostrado cierto interés. Para ellos, un jugador como Knecht representa una oportunidad de oro. Alguien con producción inmediata y un techo por alcanzar, sin las expectativas asfixiantes de un entorno como el de los Lakers. Pero para conseguir un pivot del nivel que los Lakers necesitan, no basta con ofrecer promesas. En muchos de estos casos, también se habla de añadir selecciones futuras del draft o jugadores complementarios como parte del paquete. Y es un juego de ajedrez complejo, donde cada país tiene su valor, pero mover una puede significar sacrificar otra. En el entorno de LeBron James, hay un consenso tecido. El equipo debe estar en condiciones de competir ya mismo. El astro no está dispuesto a desperdiciar una temporada más esperando a que los jóvenes se desarrollen. Con Luka Dončić como nueva cara del futuro inmediato del equipo, la urgencia es doble. Junta a dos talentos generacionales no garantiza nada si no están rodeados por países que se complementan a la perfección. Por ello, muchos dentro de la organización consideran que aferrarse a Knecht podría ser un lujo que los Lakers no pueden permitirse. La lógica es simple. Si hay una oportunidad real de sumar un pivot con impacto directo en ambos lados de la cancha, se debe tomar, incluso si eso implica desprenderse de un jugador con futuro brillante. Los aficionados, como era de esperarse, están divididos. Algunos argumentan que el equipo cometió errores similares en el pasado, como cuando traspasó a jóvenes como Brandon Ingram, Lonzo Ball o Julius Randle, quienes luego se convirtieron en pilares en otras franquicias. Pero otros defienden la mentalidad win now, recordando que esos movimientos también trajeron a Anthony Davis, pieza clave del título en 2020. Para Dalton, este escenario no es desconocido. Sabe que está siendo evaluado constantemente, no solo por su rendimiento, sino por su valor en el mercado. Su comportamiento ha sido ejemplar. No se deja llevar por los rumores, mantiene una actitud profesional y sigue enfocado en mejorar. Sin embargo, en su círculo íntimo, se percibe cierta ansiedad. No es fácil jugar sabiendo que cada buena actuación podría aumentar las posibilidades de ser enviado a otro equipo. A pesar de todo, Knecht sigue siendo uno de los jugadores más consistentes saliendo desde el banco. Su capacidad para cambiar el ritmo del partido, su energía y su efectividad en los tiros exteriores son activos que no pasan desapercibidos. Por eso mismo, el interés por él no hace más que crecer. En las próximas semanas,
con la apertura del mercado de verano, la presión sobre la directiva aumentará. Las decisiones que se toman no solo impactarán el armado del equipo, sino también la narrativa alrededor de su identidad. Siguen siendo los Lakers un equipo de superestrellas rodeadas por veteranos o están dispuestos a encontrar un equilibrio entre experiencia y juventud? El precio de competir puede ser alto. En este caso podría pagarse con el talento y el futuro de Dalton Knecht. A medida que se aproxima el mercado de verano, los pasillos del crypto.com arena se vuelven un hervidero de especulations. Rumores, reuniones privadas, conversations entre agents y llamadas que no aparecen en ningún reporte oficial. En ese clima tenso y contenido, hay una figura que llama la atención por su silencio elocuente. Dalton Knecht. Mientras otros jóvenes en su situación podrían mostrar incomodidad o incertidumbre, Knecht ha optado por una actitud estoica. Sus redes sociales permanecen sin actualizaciones personales. Sus declaraciones públicas son siempre medidas y enfocadas en el equipo. Esa calma, sin embargo, no significa indiferencia. Dentro del entorno cercano al jugador, se sabe que está consciente de su situación y que cada día que pasa sin una definición concreta aumenta la presión sobre sus hombres. Dalton se entrena con la misma intensidad que lo caracterizó desde su llegada a la NBA. Trabaja en su defensa, estudia videos, afina su lanzamiento exterior. Pero no es ajeno a las miradas constantes, ni a las decisiones que se toman por encima de él. Sabe que, en este juego, el talento no siempre garantiza estabilidad, y que estar en una franquicia como los Lakers significa vivir con la maleta mentalmente preparada. Lo más llamativo es como su presencia influye en la dinámica interna del equipo. Algunos veteranos han comenzado a actuar como si su salida fuera inevitable. No por desprecio, sino por realismo. En un vestuario acostumbrado a los movimientos, los jugadores aprenden a no encarenarse demasiado con nadie. A veces, un compañero de entrenamiento hoy es parte de un intercambio mañana. El entrenador Darvin Ham, aunque evita confirmar nada, ha hecho ajustes en las rotaciones que parecen ir en esa dirección. Dalton ha perdido minutos en partidos clave, no por bajo rendimiento, sino quizás como parte de una estrategia para preservar su valor comercial o evitar una lesión antes de un posible traspaso. En otras ocasiones, se le ha dado más protagonismo, tal vez como una vidriera para mostrar lo que pueda ofrecer a posibles interesados. Desde la gerencia general, tampoco hay declaraciones definitivas. Rob Pelinka, gerente de operations, ha repetido en conferencias que todos los jugadores están siendo evaluados. Una frase diplomática que no niega ni confirma nada, pero que deja abierta la puerta a cualquier decisión. La sensación es que todo puede cambiar en cuestión de horas. Mientras tanto, los aficionados comienzan a dividirse en bandos cada vez más definidos. Están quienes ven en Knecht un símbolo de renovación, un jugador que representa una nueva era en la franquicia. Lo compran con otros talentos jóvenes que los Lakers dejarán ir demasiado pronto y que luego brillarán en otros equipos. Pero también están los que ven el presente como lo único que importa. Ellos no quieren promesas, quieren anhelos. Incluso LeBron James ha hecho comentarios sutiles que han sido interpretados como señales. En una entrevista reciente, al hablar sobre lo que necesita el equipo para volver a ser contendiente, mencionó presencia interior y experiencia defensiva como prioridades. No nombró a nadie, pero sus palabras no pasaron desapercibidas. La historia de Dalton Knecht en los Lakers está en pausa, como una escena congelada a la espera de la próxima línea de diálogo. Puede que sea traspasado en cualquier momento. Puede que se quede y termine ganándose un lugar definitivo.
Pero lo único seguro es que la decisión marcará un antes y un después, tanto para el jugador como para la franquicia. En ese silencio hay un ruido constante, el de la expectativa, porque todos saben que algo así está gestando. Y cuando finalmente ocurra, si el desenlace, no habrá sorpresas. Solo confirmations de lo que ya se venía sintiendo en el aire desde hace semanas. Knecht no ha dicho mucho. Pero en la NBA, el silencio de los protagonistas a veces habla más fuerte que cualquier rumor. En Los Angeles, donde el glamour se mezcla con la presión y la historia pesa más que en cualquier otro lugar, el futuro de Dalton Knecht continúa flotando en un limbo incómodo. Aunque no hay confirmations officials, el rumor del traspaso ha dejado de ser un simple eco para convertirse en una sombra que lo sigue en cada entrenamiento, en cada partido, incluso en cada gesto fuera de la cancha. El silencio persistente de la directiva solo ha servido para alimentar las sospechas. En los medios especializados, el nombre de Knecht aparece en casi todas las listas de jugadores jóvenes con alta probabilidad de ser traspasados. Algunos lo colocan en paquetes hipotéticos junto a selecciones de draft, otros incluso especulan con ofertas ya rechazadas. Lo cierto es que, a estas alturas, el propio jugador debe convivir con la posibilidad de despedida un día en otra ciudad. Ese tipo de incertidumbre afecta más de lo que parece. Dalton ha seguido cumpliendo con sus responsabilidades dentro del equipo, pero su lenguaje corporal ha cambiado. Más introspectivo, menos expresivo. Aunque sus compañeros lo respetan y su ética de trabajo no ha mermado, todos perciben que algo ha cambiado. Como si estuviera guardando energías para una transición que aún no ha ocurrido, pero que parece inevitable. Para los Lakers, el dilema sigue siendo estratégico. El interés por un pivot titular no ha disminuido. Los nombres de Jarrett Allen, Nick Claxton o incluso Miles Turner siguen circulando como opciones prioritarias. Todos ellos requieren un sacrificio en términos de activos jóvenes, y Knecht es el primero en la fila. A nivel interno la tensión es palpable. Hay entrenadores asistentes que creen que Dalton aún puede evolucionar hasta convertirse en una pieza importante para la franquicia. Otros consideran que su perfil, aunque valioso, es más reemplazable que el de un pivot con impacto defensivo inmediato. El desacuerdo se mantiene, pero el tiempo juega en contra. Con el mercado a punto de abrirse, las decisiones deben tomarse pronto. Fuera de la cancha, la familia de Knecht también ha sentido la presión. Su entorno más cercano ha evitado declaraciones públicas, pero han dejado entrever que el jugador está preparado para cualquier escenario. Dalton es un competidor. Donde le toca jugar lo hará con todo. Dijo un amigo de infancia en una entrevista reciente. Una frase que suena tanto a convicción como a resignación. El impacto de una posible salida también se analiza desde el punto de vista simbólico. Knecht fue uno de los pocos rayos de luz en una temporada llena de altibajos. Para muchos fanáticos, representa una nueva generación que podría devolver a los Lakers una identidad más equilibrada, menos dependiente de las estrellas y más construida desde la base. Perderlo ahora sería para algunos repetir viejos errores. Sin embargo, en la lógica competitiva de la franquicia, el presente manda. Con LeBron James en el ocaso de su carrera y Luka Dončić comenzando su etapa dorada, la consigna es clara. Ganar ahora o perderlo todo. No hay margen para precisos largos. La paciencia es un lujo que los Lakers no se permiten. Y así Dalton Knecht se encuentra atrapado en esa contradicción. Es suficientemente bueno como para ser valioso, pero no lo bastante establecido como para ser intocable. Una situación difícil para cualquier jugador, más aún para uno que apenas está comenzando su carrera profesional. Mientras los días pasan,
la sombra del traspaso es larga. Y no es trata solo de estadísticas o valor de mercado. Y es una cuestión de dirección, de filosofía, de identidad. Y al mismo tiempo una historia profundamente humana. Porque detrás del nombre del número en la camiseta, hay un joven que solo quiere jugar, crecer y encontrar su lugar. Tal vez sí en Los Angeles. Tal vez no. Pero lo que está claro es que cuando llegue la llamada, y llegara, nada volverá a ser igual. La historia de Dalton Knecht con los Lakers todavía no tiene un punto final. Pero en el ambiente denso del off-season, así percibe una sensación colectiva de despedida, como si todos supieran que el desenlace está escrito, aunque nadie lo haya afirmado aún. Y es un adiós que no es pronuncio, pero que es siente en los gestos, en las decisiones silenciosas, en las prioridades del equipo. En los últimos entrenamientos abiertos, la afición lo aplaudió con una intensidad especial. No era simplemente una muestra de apoyo, sino más bien una forma de despedida anticipada. Como los fans conscientes de las dinámicas de la liga, quisieron mostrar el efecto antes de que el sistema lo devuelva al anonimato de otra franquicia con menos luces, menos historia, pero tal vez con más espacio para él. Los ejecutivos siguen en conversations. Se filtran nombres, se cruzan ofertas, se evalúan variants. El nombre de Knecht aparece constantemente como parte de los paquetes. Algunos ven en él una moneda de cambio ideal. Otros, un sacrificio doloroso pero necesario. Pero pocos se atreven a imaginar un escenario donde Dalton permanezca en Los Angeles y se convierta en una pieza central. El equipo está en otra etapa. Una que exige experiencia, músculo, resultados inmediatos. En la última conferencia de prensa de la temporada, Dalton fue directo pero contenido. Yo no controlo las decisiones del equipo. Solo puedo controlar mi trabajo y mi actitud. Dijo con serenidad. No hubo rencer en su voz. Tampoco de esperanza. Solo la aceptación madura de alguien que entiende cómo funciona este negocio. Y esa comprensión más que cualquier triple convertido, y es lo que más ha impresionado el cuerpo técnico. Mientras tanto, LeBron y Dončić trabajan en la planificación de la próxima campaña. Ambos han pedido reforzar la defensa interior, el rebote, la presencia en la pintura. Dalton no encaja del todo en ese molde. Su juego es explosivo, su ofensiva es valiosa, pero su rol secundario en la estructura actual parece más coyuntural que definitivo. En su círculo íntimo, se habla de posibles destinos. Equipos como Orlando Magic, Brooklyn Nets o Detroit Pistons estarían interesados en dar minutos, protagonismo, y tiempo de desarrollo. Son lugares menos glamorosos, sí, pero más adecuados para su etapa actual. Lugares donde Dalton podría convertirse en más que una promesa. El staff técnico de los Lakers, sin embargo, reconoce que dejarlo ir podría significar perder a un futuro All-Star. No sería la primera vez que la franquicia apuesta por el presente inmediato y se arrepiente años después. Pero en la balanza de una franquicia como esta, el mañana nunca pesa tanto como el hoy. Y así la historia se acerca a su desenlace. Si en forma de traspaso oficial en las próximas semanas o de una decisión que se posponga hasta el training camp, todo indica que el ciclo de Knecht en los Lakers está llegando a su fin. Tal vez sin gloria, pero con dignidad. Tal vez sin grandes titulares, pero con respeto ganado. Dalton no ha perdido su esencia. Su amor por el juego, su disciplina, su humildad. CSEVA lo hará con la cabeza en alto. Y se queda lucrar como siempre. Porque en su corta pero significativa estadía en Los Angeles, demostró algo que va más allá del talento, demostró carácter. Y eso, en una liga tan implacable como la NBA,
es lo que separa a los jugadores de paso de los que dan juela. A veces, los grandes adios no necesitan lágrimas ni aplausos. Solo necesitan verdad. Hay algo que esta historia nos ha enseñado, y es que Dalton Knecht siempre fue auténtico. Dentro y fuera de la cancha. Si donde sí que el futuro lo lleve, su tiempo en los Lakers ya forma parte de una historia mayor. La de un joven que llegó sin expectativas y así ganó un lugar. Aunque ese lugar quizás no haya sido el destino final.